Shadam live ewo subampa ene wasuofua nananom ewo epesi pi na ka ho mutie bie abefo kwantempo no so yedam ewo www.lawsonmultimedia.com do hiri ba ko de yanim yenemo ene ba beso na nsam no de di ma kwetene bi ene sem General Secretary twatwofo ema ndisa amanyoko no wura fifi fiave kwete ede atodwa se June 4 no ewo se ye ya eye Ghana nyina asade de frɛ se National Day no na ebeboa ye pa Ghana man His Excellency John Dramani Mahama wa kyerɛkyerɛ mu se sidi ba ko a ye de ebeka fa ngoto ho no wo se beboa pa de bu kyerɛ mu bra mu yenso de moa ye tu ebesu se wono beboa no fo na mamuo ne ne ye tia so ye besu abusia na owura Matthew opoku prempe napo na wode abetudwa yi se monte wo se obaye Minister for Education nti no eye na before sorry a no ma frɛ se napo bra na okɔ ba ya na asa frɛ napo okɔ omprenu ye betem de okɔ ye pa prince I want to know me ka kyerɛ wo hey wo so mo tete no ense ko bi anti kada ko be ko no also e be kwa se le dinati Abusuafo ne ye bawura MPP amanyoko no momne donko amrasa badwafie na panyina wono ene oye tene wono na sa amrasa badwani wansawa mu adoagiro honorable Frank Anodompre woda to dwa chem se dabi ne akoso pa Ablekuma North wo mni siramu ni bia amrasa badwafie o eti wo mnya bibi mfa ho ye de mu kyeremu bram owura Thomas Andiawusu ya oye special aid ema owura Bernard Entwebo Asiako chama wuntumi afi the court anya kan penya kire no se proye bi ekoso ne dwumadie mu oni owura bi e fere Charles Bisiu efa galamse ho na ye betrem ade akire mo ene ye betunwa ne ye ne akire fifi mantem commander Edina Eguafo ebrem empesua so ne ne abetu se maburu bi om ye NDC for so here principal na other school na no efie be se aduani sika wa die wo mo pam no sa aban pam no a wo mo abepam no ye de mu nkire mu ebrem na meka ne pen se aban we otiswe wo ba ko so akikire MPP fo a wo di sika saa ye ba chi wo saa nam do mo ye yenti na wan ne ka saa asemo yi ene abuso efure de ane de ane e kire yiwabra ene wo awin empasua so atomantem mu na assembly na odi atodwa chem se BC so we ahwe nkwada betwire ye me pa bomnya de ahwe mu ntwire bi adan ye de mu nkyire mu bra mu ye beko amahudo so nsemo Nigeria man no kire se sade emimfo terrorism for person mo ye wo mo ho no ahwe ya be ha adwenti no wo ma beto fasuo e de atwa o ma bia o me Nigeria e bo hye bia no fasuo be no mo ka ho asem ye be kire mu sisi mo so Donald Trump Jericho fasuo no minimum Nigeria fasuo Nigeria fasuo hwe ai se ne je so ofro na what yes wa be dia wa ye be hwe ene ye beko Israel ane Palestinian for wo mo entamunim entokwa esi wa Gaza mpapreso ne apiapia manwumre ye de mu nkiremu ebremu ensam ne droso abusia weyi eye tifin nsam nkiremu no ebaba sesi ye yankanfo nyame wom herbal clinic emfa ma yare no de so obenya yare sa nyame wom herbal clinic enye se medwamanum na me ha mani ko hwemfidie pa ode abegu ya ode sa yare ukọ ya bi okura won kan yare no wo kyerɛkyerɛ mu na no maka kyerɛ to bo ase ya mo akwa akwa test na test ne beba no ebekyerɛ yare a eye wo na omde ho aduru amam ema ne mema nhyem yare ahodo na adwaman na dɔso dodo wo ba ko ne mprafo be 9 wo ba ko abu akwa wo obi wa tonsu ba ko otafo ba ko so wa aboa so nti we kɔwe ne ha na we kɔwe no na we di go na ma no na mema no so nka no kwenti mema no so omprafo be se 5 ba ko te apre ba ko te ayi enti wo mototo pete saa na yare we nyina no ukọ nyame wo heba ho a wo kote bia kon ho obeboa wo mo amodwo so a mote ya wo be ma na emu hyehyew prostate enlargement obeboa wo yare nka ye bia manto din bia no mese kohunu nyame wo heba clinic wo bete ne te Kumasi so me magazine takwa janhye na wo oba Japan house wa obuase so owo mango ase Zongo road bibia ni amomfrɛ wo mo 0249 16 2782 fra wamo abaje so ani asafura ko aba sente ne adumadu se nkan kyerem se abusafo mo pressure ha mo diabetes ha mo hepatitis ha mo mema mo nkwa mo asua ema mbum so obi atem nka mo na manfo my calendar e o mantem wo wusisi be ma no oba na etimi fa obi a mema gono ha mo white ha mo ema mo so na pesa mo so te abusafo safura ko se kurase Dr. Abana Kachia e simple kura mo amunum wi
mo amunum cigarette mo so na juda suo mo nom na nkrofo no mo ko pese mo gya mu ntimi nyaye ene mo a sebe nsanya de okobu abedie na mo mu de wato mu ntentan akurasi Dr. Asabre wate oba bibia be se bo tu ase ama wo yen kwabra mo be Pentecost auditorium from 0248 672271 abusia yani anwumre ye no made ahia ayeme Oduefour na Asabre pina man na penkra hene cha me ne lawyer pani Mosomfo Akonoba opokunya kwafe omnya bresam ne to abu ase ye nchechire mu fan emfama mo ye sha ase ya ye tiasi Ghana man His Excellency John Dramani Mahama Nakache na no ebo mo amane semra shabadwafie sana hene ade tudwa chire mu se nyamianim nie dum so no se ne sitie no ekabode ene da so ya ohwe anyina musem so entine se wo mantima mfa kwan bi amfa so ne anyi tuo bi no manfa nkotua sa sika no a ebedi baabi asem kase pa ne beba anu nti wose so okoto fa nwa they say de wom de sidi baako ena atoso a chese nura mpanifo giregira mu a ten won magiatu na do no aso na ekoma sem fans na dia mu se level mo ye free wo na fe to amasa dia be se ne to no a o na kama to dada no enwo hwai se to ne de kire o man to ne makrom ye finance se de se ye de ahwe amanfo to ombesu omutu ombesu pa na no ena Ghana man pan dia to dwa chechi mu se wase Ghana fo adwobre sa sika na ye benya ni nyina no yemfa nko consolidated fund ba bia wo man ye di nkoso nyina eguo na eto abire akwa ibe dabida wom de sa sika beto ba bi na no de botepa nam so mom ji sa sika no wom de ye no achi ebika ba bi osom de buwa ma Ghana mpuntuo etimi kwaye bia no na mpuntuo akoye ensem nyina wo tudwa wa abramba kai a national economic dialogue say man yesika sam totoye wote abadwafo bi na wo de hye wo monsa omkobobo ho na no omde ho sampa nyina beda no no wagiye no anodo ya tudwa yentie Ghana man His Excellency John Dramani Mahama. Energy sector sustainability. The dialogue recognizes growing energy sector liabilities as the greatest existential threat to fiscal consolidation and macroeconomic stability. Our energy sector carries a debt burden of over $3.1 billion with an estimated 1.8 more required to finance fuel procurements for uninterrupted thermal power generation in the coming months. If left unaddressed, this situation significantly threatens national productivity and industrial growth. While we have devised a strategy to liquidate this debt and staunch the bleeding in the power sector, we must take advantage of recent gains created by appreciation in the value of our currency to accelerate the solution to our energy sector challenges. In line with the dialogue's recommendation to boldly tackle the crisis in the energy sector, Parliament yesterday approved an amendment to the Energy Sector Levies Act and a certificate of urgency, introducing a 1 cedi, Ghana cedi, increase in the energy sector recovery levy. This decision, though difficult, is necessary and justifiable. The additional revenue projected is 5.7 billion cedis annually. This revenue will be strictly ring-fenced to pay down legacy energy debt, finance ongoing fuel purchase, and avert the risk of recurring power shortages. Funds from this levy will not be subject to the hazards of the consolidated fund. For Ghana man His Excellency John Dramani Mahama ena yetenin kan na enaya said the odika de tudwa no ewo Jubilee House efa sa national dialogue final report no wasa de tudwa say o final report no mu a wo mo kire say ansa na oman Ghana ebetima gina na so say ye wo sika na ebetima di sika ma so ye no gise protocol de friend say physical discipline ye ka physical discipline ya nyina kire say sika ye benya no ewo se ye di a ye di na according to ye hye ye ho so na ye di ne pepepe ye nimro so na ebi nwurawura manfo botomu ne ho kra ne ba se yetimi so saa de na no na yesika ebedie no ye di ne kwa so pepepe ehye ho so de a o ma ne bekwa animu na mum se ye di sika no na amanfo epeba no na bi ate boto ne to na boto no etu enwunu na amanfo di boto ne to de a ene de ye betena ye bi simu saa. It offers practical homegrown policy solutions across 10 priority areas, and I want to share briefly how your government is already responding. And the first is restoring fiscal discipline.
One of the dialogue's most precise conclusions is that we cannot rebuild confidence in our economy without restoring fiscal discipline and eliminating structural inefficiencies. We have therefore swiftly amended the Public Financial Management Act to introduce a binding debt ceiling aimed at reducing Ghana's debt to GDP ratio to no more than 45% by 2028. Accordingly, the government has moved to repeal 4 punitive and counterproductive taxes within the first 90 days of this administration. The electronic transfer levy, which was known as the e-levy tax, the emissions levy, and the betting tax. Additionally, we are undertaking a comprehensive rationalization of the VAT regime to remove cascading effects and restore predictability and fairness in VAT taxes. After stakeholder consultation and parliamentary review, these changes will take effect from September 2025. Our goal is to have a leaner, simpler, pro-business tax framework that supports growth and compliance. Reviving the productive economy. The dialogue reaffirmed that no nation has ever taxed or borrowed its way to prosperity. Therefore, we must refocus national development around production, exports, and value addition. To this end, we're rolling out our flagship 24-hour economy program, targeting agro-processing, logistics, manufacturing, pharmaceuticals, health, and labor support scheme. Enyo mu kwa na kwose baabi na omo kokeka do mekeka bia akotwotwo no betwotwo na omo de abeto Ghana fonim na emo omo je Ghana fo adwene e na omo de aba enti yei akwakoye apam ya ababeda Ghana aban ene Ghana de hye ntem na ono so behwe se omo de baye adwuma pepepe e bia no ntentem so nukuredie mu ene pepepe yemu so. National Economic Dialogue is more than just a policy document. It is a covenant between government and the governed, between evidence and action, and between vision and results. We ask Ghanaians to trust this process, and you did. Today, I reaffirm our end of the commitment. We will implement these reforms with honesty, urgency, and discipline. We will govern not in secrecy but in openness. We will place national interests above every narrow consideration. Let us remember that no economy transforms itself. It's people who do. Institutions do, and partnerships do. The challenge before us is great, but so is our resolve. Let us move forward together with courage and conviction. Let us reset Ghana not with words but with action. And let us build the economy we all want and that the future of our children deserve. Ani abusia muti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama wodi tudwa ewo Jubilee National Economic Dialogue for final report omodi aba no emun sembi ene ye frede ani atiasi MP kukudu osukasiama you Dr. Mahmoud it is possible. Dejete for us na kopiem ewo kepus fifi mantem no dia to dwa se hwe wo pa munyoku mu twatro pa wo wiase a nya Ghana o si wiase nyina akora no NDC so mu twatro no se ebedu baby Ghana fo abaka se MPP mumro mumbra maji efri se NDC fo ba ye no enkoye wo se wo mo ba no na e-levy ho won ba ma e-levy na firi ho enom di dumso levy aba na se wo ka ABCD kura no ABCDE so etu omu yi na anom sa ba o machi no fa di no men dumso levy na no wo mo fa nkoye hu adede keke enom dada Ghana fo na wo da to dwa chem se owura bugina pa so kura chirem ewo ye nuanom joyfo kasa fideze wo mo ti wansiri na babua pa me ne matuma koyie ani wo mo je no abromba foforo no na fa nwo ho na usa na mo nti no mo gia problem bia na to mo me to ja chem se de mo kan nyina no wo mo ogorodo ho enkonkosi aga ye ntie Dr. Mahmoud Bawumia it is possible NDC for omutwa bebre every day obie hu entra omutwa enna najo sembo nyina mo omodi dumso levy aba dumso levy so first no mo si e-levy na yedi aba
omubeyi levy no omubeyi and now omu di dumso levy aba. It is 8 times the levy. Omu yo and then uto 1 liter of petrol 1 cedi no obetua. Uto 1,000 cedis of petrol obetua 83 cedis. 83 cedis as tax. Levy no usende obi 1,000 momwa obetua 10 cedis. Omu ene obetua 4,000 obetua 83 cedis for fuel. We nimu nyina more beba. By the time yebedu 2028 no Ghana nyina be hu se omutwa ntro bebre mimi gidi se omubeka nkire yen se yensa amba biom embafa aban no ensiesie ga. For Dr. Mahmoud Baumia, it is possible digital man ena yetening king. Penny say yedru amanfo so ana yaka yanom senkom mpenda da jeje. Otiase a kene June fi enka akora obawo so no papa ko beye bi pa. June 4th the muamunim June 4th uprising. Na ofiri mu yi no ni die no aye nwonran. Ene omo kai ne kakra na so anhye danye bibi huhu bia se de kane no na otiase no. For edema NDC amanyoko no owura fifi fieve kwete ede atodwa se ka ononko bode bidin nanka June 4th no yaye no national day se edu no ma enya oman nyina asudie na oman nyina yenni prekope esa se yetimi ye ne sa ebeka MPP ni NDC abom ebeka Ghana fo nyina abom ono na adwene no no. The most useful part is holding your own children accountable. So the order is not going to be about we are looking for something bigger than the normal things that we have seen, and that even both my own party NEC and the NPP, because much greater things are going to be achieved for this country. This country was known as a land of gold. It's a place where God was. It's a place that is meant to be the king of all things. It's a place where golden excellence will become the new reality. Where everything changes. Economic ideas, political ideas, technology, every aspect becomes transformational. And it's also a place where our young people need to appreciate that the paradigm must shift. Constantly playing the victim, constantly mourning and bemoaning is not a way to bring the results. This is a call for that spirit that says, I know of the problems, I know of the difficulties, but instead of spending all my time trying to find someone to blame, can I start becoming the change that Ghana is looking for? Can our young people start seeing themselves not as just people who mourn and complain and are angry? We are vehicles through which transformation can happen in every area of the country. So we start changing the problems into opportunities. The crisis is not becoming something that brings the Christ-like transformation that this country is looking for. Comrades, June 4, 1979 was a great day. Fiave Kwete or General Secretary Church for the ma NDC Amanyoko na Ora JJ Rollins Neba Dr. Zenato Ajema Rollins our MP our Clote constituency so kasai do need to be say ade ba ko no sere se ye be ma emabunu awuruwura adwene bia ye fa e wo Ghana ha no se boa mabunu na mabunu nya ba bi sisi a o man da akyen e na ye hwehwe no. Let's be mindful of the fact that every exception we make to the rule for the sake of political expediency is one less stone in the foundation of our democracy and one less pillar in the temple of good governance. And so let us adhere to the tenets of good governance, which also align with the ideals of the June 4. Nanso ene no emma wo TV no so radio no so etino ye de besi ansa akire no ye nyane no a ye maame Dr. Zenato Ajema Rollins MP for Clote
de obeka bia no yebesemo ene ye wa twemu de ne ye toa so wo fa baabi ye ko man mra sabadwafie na edonkuma omo ho no unim se ba se de ye ka asema wonna wo ye tene chief whipper eno ayen sawam Frank anodon prodia to dwa chirim se samanfo sore anopahema kugina wiemu a kotoaba na yetoma asomasi ana obenten na se awieye no ye hunu nipa okosia na momra sabadwafi a emo akora wo so duane kire ablekuma nofo a abusafo aba omutu ye nyina beduru ne abato komisa wontu fama tu dwa se asomasi ana se obenten na adi nkunim etuom ni asiniam ni bia o mra sabadwafi eba so a emo akora tenmanu ya wode to bambofo anim se womu no mka bi womu yisi boss mesi ana so binti giri ukọ boss hey system hey dabi womu mpesa eni aba na akoya asundwe na mfa ha obi ya aba na mso mtena wa manokwa ani mu anu manya nipa bia nso ma na mu mra sabadwafi a ebede na mpuntu akoso ebede na omo hawo omo benedie wo mo kwa nkom no matepo ye emperifo ate yentie Honorable Frank Anodompre, including unidentified men in military uniform forcing EC officials to abandon the process. The commission has since expressed its readiness to proceed but continue to face a lack of cooperation from the Ghana Police Service, as confirmed in official communication. This is not merely an administrative failure. It is a constitutional crisis and a grave affront to democratic governance. Ladies and gentlemen, a subsequent high-level meeting involving the Inspector General of Police, the Electoral Commission, and the Election Security Task Force reaffirmed the importance of concluding the coalition. Yet, no action has been taken up to date. Our demands are simple and straightforward. Without mincing words, the continued disenfranchisement of the people of Ablekuma North represent not only a denial of their constitutional rights to representation, but also an affront to the democratic principles enshrined in the 1992 Constitution. This crisis erodes public trust in the integrity and independence of state institutions, particularly the Ghana Police Service. We therefore request that your office takes immediate steps without any more delay. Deploy adequate security personnel to the Electoral Commission at its designated coalition center. Ensure an enabling environment for the peaceful and lawful conclusion and coalition and declaration process in Ablekuma North. Uphold the High Court directive and cooperate fully with the EC to bring closure to this matter once and for all. The Ghana Police Service must not be perceived as the institution standing in the way of democracy. Democracy delayed is democracy denied. We urge your leadership to act with urgency and in good faith to restore the people's confidence in Ghana's democratic process. We trust. Honorable Frank Anodompre ne attending kano o se chepia na amanfo kra bufu more nti no sere bambofo se de oso me bi omnyamo abato komisa mpadifo omuntimi declare ne odi nkunim ho na wonso nkom na sabadwafie nkoboa ne manfo. Dr. Matthew Opoku Prempe Napo ebeye Frank Atufo abade kire edema Dr. Baumia na no aba yetuye ya MPP edi ntwo no ansa na no obeye Minister Education eno sabe Minister Energy eka ho na onesa ntwofo ahwe nkomo edi secret bi atodwa sai ye kra ye nimpo afa na wono ankasa waba abonte obekirikire mu wosi na kakra ni eye National Intelligence Bureau for anaibifo na omoba chama wuntumi fie ya wo mba ye niam bebre wo honom na chama wuntumi etietem se Ghana for munsori o muntina dwoma ma wo yem sa no MPP for munsori no sa NIB for no wo matom sa afra no kon akono kesemprenu na wo mo fra na wo mo bisa no kwashesi bebre na wo yi ya no ni nyina ne se wo mo fra se wo mra na hwemu bi a wo mo ye no ono na ponu meboa wo mo na mutimi ye sa hwemu no na oso mutim busa na question bia na otuka won kai ni wura fi enu nti de wa krachefo ya ye from technocrats e wo honom na e wo so mo ye adwuma no na me be ye minister in January 2017
and 2021 we ye 4 years na made ma kai bibia e course wo ministry ho eso grofo for so me sa busebusa me sa me see Jerry grofo bi anim say ene kra be ko na di what happened there wo frame me so me bu akunta no ma bi me chirchiremu me ti bi ka say me ko ma ko pray no kra the Ministry of Education. Asabre me ka go ka me fi mo twi and now be that kai so to kai say Ministry of Education the oye bia fi 9 over kai dia na dey get na you got true for ti wo akrachi for sabi be ka say um keep records ti the name dey be kan me say obi aye boni say what do I say call first and then just what did okay I was saying na yetu ho abo afori ayaya ma say I said debi American so the shoe trim suffer from until tinne and our bema it's na uni abe it is onya nyame boa no nya abe musia oye bibia no adwe hu nyinu yensa no adwe mu say ne tsabi abe mu a nye ka say me bu akunta metimi ana mi so untimi a na yede Any abusa yeti ye Dr. Matthew Opoku Prempe napo ena waka say. Any free Dr. Matthew Opoku Prempe hwai. Yemesen kwa asante agona. Anya ne ntie se ejabia tofie bi mu na senia esi franam no nyame anim nie eni enya papa na yensantwire ni James Ata Bedu wadi akira wadi munchire mu my James wadaruma asante aguna na uwe yesi jato fie bi na ho asante sai ba ne sai akoduru sai boye chiremu ai medase yani kama ya hwefo nyina akwaba enfamra Lawson 90 space doctor kasabide so ene anyume omo amati bre ehwe o Lawson TV so omo nyina akwaba so me se upemu ewo asante aguna asemo asia no enye asemo a eye enikasem kura eye asemo a rehuye pa nina ne se ena ebo anopa na woche kobo anopa no nkrumo ena efikase a dampon makumakunkwa du lienu ena eja etomu na eja tomu no dampon makumakun enan ena esre duro mu a enye na awanwasam ne se efie no a yewo mu no samre efiwo na mewo efie wo mu no bonsomdan wo mu bosomdan ewo na sa bosomdan ne de konfano te bosom na sa bosomdan ne de no krenya menim ni eja anka no kra eja ne botra na akwa kwese edan foforo eja ne botra na akwa kwese edan foforo eno retre se ewiase bibi wo ho ye nchen ho no ye ne omo kosa amanye ni mu bi entwetwe enkomo ewo kasapidi eso opani memo akwa baba Lawson kasapidi yeja na oye ya die pa na esi tai unu sai aso na pa soliko ja ye kodu ayo soliko ja ye kodu no ye ti speaker ma no mo presa ye jato ye fit ye mla ye bedu ye na se da bibias na dia die pa na de bai ene etimi tre bai na se bibias etimi hu ne ko fa ha no bai ya bibias ye ma me ba ko a on de jana esio na o fi ma ye mutano ensem ba kwa na mienu bi na ya nhwadia eko eno kwenya nani mu awura ho papa owe eja na esia etrikamfam so a o ma fa hwe kra ewo ho no mo enti to butania nia ekoso ewo ha no ya wo se aja tawadaro masabre dumjafo aba o matima dumu no emra eja no eto mu no omo president eduma ekuo no omo di kan bai omo bai no ka edi kan bai na ensuo nim na omo koye na omo ka kopa ka afoforo bai a omo timi ebedum eja no enim nie japade de asai na mum dasani bia ahwere no nkwa dasani bia no ma ahwere no nkwa all right eni wadaruma de akire nyame yadomu a de besi we na de mu kiremu amaye why masikaza obsafo ye nua James Ata Bedu de asi asante agona ene wade mu kiremu amaye abusia ye firi honom na yakọ baabi foforo mobeka ya tamana Anas aremyaw Anas
na ogyina na so pa na ya na wode expose aba anase be yin video ene na amanfo nyina gitwi KNUST ene ye twa sika yakwa akohwe sabre na enema ekoso pa na mu ba ku bi a na ye frɛ no ni expose part 1 ene beto dwa se abrante be friend Thomas and the Wusu ya oye boafo soronko special aid edema owura Bernard Antwebo se akocha ma wontumi ono eni abrante bi a ye frɛ no Charles Bisium sabre na ono na ye twetwofo ema committee bi a woteye se onhwe galamse etuo so ene ho hye so Inter-Ministerial Committee on Illegal Mining. Womi ene ka bomu ena womo kwaji sika firi company bi ho se omema company lances ampa ono Andy owuso no ya oye special aid ema owura Bernard Antwebo se akocha ma untumi no wona ye between na edi animu ena ono lady ye ena company no ebehunu one owura Bisiu ena ono Andy owuso no eje ne percentage oje ne ntiani kickback no ya na 15,000 Ghana cedis enti nanu ya nseme kokko beba ya Charles Bisiu ya de koba ya no ne koba ne say Office of the Special Prosecutor no eka say owura Andy no ono so afom na wantene mo ase no ye se no asem no ode beko high court nanka court so aka na asem no bi ama no say so bo a wode bono no eso say no nti wo mo hwe bi ma no ebusafo asem no court de court aka nie court say wo mo hwehwe mu ano ono eye Thomas and the Owusu no fa bebere ho no ma no oye between na ase wodi mprantem no enti de wadi fo enti de obaye nie ya fine no na fa ya fine no a lawyer for meremu no ye frɛ bibi eye penalty units no ye de fine no eye 500 penalty units se wa nya no se bia wo kodema ne ke be ne sa ye de ba ne sika mu a saa sika no aye 6,000 Ghana cedis eno betua eno achi court say wo mahunu say wa fa kwan bi so de oman ni din ene tumi ane kura no no agi bibi ya oman ni dim no oyeye enti ontwe sika aye 200,000 Ghana cedis tete sika no opepepim yenu 2 billion ena ontwa enfama oman Ghana se otimi ye we nyina wie dia ene so bo de ball no oman no eye free ne so bono ne say so bo ba ko ne say ono ena wanya tumi every aban mu ena wode abu obi afaso eye corruption of a public officer no ne etoso mienu ene say accepting bribes to influence a public officer sa so bo we a enka bedi nachi ahana febo no wo mu ye free ne so otimi twa we dia enti we ne de court abu anefo na so sa ho hye na wo ho no otimi we dia asotwe we no ne sobo a ebo no charges no court say yenhwe na enyimfiri andi so the first one no 6,000 Ghana cedis ansa na chire watua 200,000 Ghana cedis e de ama oman no restitution no I did know yes ani abusuafo yenfiri wai yentunwa ne afere nchire mfimfi mantemo commander edina aguafo ebrem empesua so abusuafo wudu ani chire wa ho ne yewo ankafo psychiatric nursing college na panya wada school no ano no owura Simon Didegon wallahi na abusuafo na maburu pi edo mani a chire se papa yi wo be ye principal fi jama ko be se aduonini sika wadie wa first school se na japade do pebia no ye etina mabunu a wo msuso me yandisi fo makọ wo mse master ya ma triabe no bonro otimu wo makọ de credo akotutum principal office o school mo makọ tutum office dodo no a wo matutum mapama dwuma fo nyina se ya ma munya adwuma na school fo ne teacher fo no ejino no mo hwese ya abusua na apane odi wo mani mo mko ya se adwuma ye fe na nafosu yentie nsema na nafosu akan what one bribe I have 4,000 Ghana cedis prepare our principal I am say Simon de Godon anonymous or chassis more to the game abana sasa our half 50 frame be our abaso ko nyinara prepare we say adana partner bien onyina bushafo wotre do ya bana so afa eko oye the new school no ho na oya bana sasa aso we to store what tell bi adam MPP before so we to store e we ho more to the game oya NDC ku our school had our 410 prepare be do pay no had omo won kwan emadwumadi o sere wudi no wontum na wondi
Ni sent na yin there or MPP ni MPP for one year bay. Yes, election abesi ni kwaya. It is on record. The printed t-shirt in Koko 1,000 or the man or the them parliamentary candidate or pays Vakweku. Or you better a school for what I do. Support Goku no befima. No, I'm a kitchen for the one kwa. No, I bill one. That was also won't you be the sika. 2018. Yoko for what you done my bench today or send a cat as send a poebia bono. On na na no wodunti wakata da ma ka atase na poye no do ya asem ye kan yan de enda nya ma ya adum abona oti bi also on de ka atase na poye ntumi dia na da ma 2018 da ma yoko oye to bona wodo to no do no a wotum 2018 no sa abene abede a on se so onye hwehwem the da ma nyimpo today ma mbafo today so on the school ana school no bokoye ya and then pay for one and Ankafo nursing training school. One more means water to wapen some way. Shabola, Usum, and you go. She mess my hot water to wapen some. School for school, ha. Say you want to come and you don't for any day will you be. On Charlie Biara. Observe for Simon did the gong. Ena yetene kana onu wie no wasa to aso biemu wose wo ka kire onabo kwabena minta akando osofo ya pomni nsam se papa no wonyini mfiri ho ado mahwe ne niamam enye sa omu abeyi na firi ho onso yentesi today. If you cannot put this known MPP agent operating within our stronghold, what message are we sending to our grassroots? If it's a Simon is still at post by the end of this month, we the youth will take a lawful mass action. We are serious. We are ready with our lives. And we will not back down. This is not a threat. People fought very hard for NDC to come to power. We will not sit down for just one person who was brought by MPP people to come and destroy this institution, for it to go against the ruling party. We are not going to allow that to happen. No. Time is up. He must. Observe for the Nafusu, one ring leader. Champion, no. You couldn't when you do a ring leader, no. It was over Simon de Gong, principal, Ankafo Psychiatric Nursing College. Sir, woman in India, DBC. As a move. Yes, Abusia ye befiri honom na ye ko June 4th no mu biem June 4th yi afi de ewi na to so aduanan ensia ekọ so kroboduma se ewa poema ntemu na kasafo bi e kasa ye no ene Ora Johnson esedu nkete a oye national chairman edema NDC amanyoko no na oni etu duane se NDC abanya sese wote so Ora Jomama edi omanimi won be koso a chi MPP ni bia ye ma ne postu a wo bai obedi sika domo ye hunu kra de mu nya hu hwe e ya nworo keke afa ne ye beti amanfo pa agumu na che ye beti wo mo no nyese ye che wo mo na ye jabidi wo NDC ni bia so awo so ye be ma postu a wo bai ba be disika no saa se de nsuo ye no saa na awia be ye be ye saa se de be ya oman sika tie no eto betwa owura se nu ketia kasa de bufo pa na kasa ye na muntie ne MPP people alone or the past government functionaries, the owner will be here to stay. And after we've dealt with the past, we surely will be dealing with the current as we move into 2028. That will be the test of our resolve to fight to reset this country. If the resetting is all just about punishing functionaries of our predecessor government, then we will wait till we leave office, and then the successor government will also come and hold us accountable and punish us, and the nation will never move forward. Even as we are dealing with the excesses of the previous administration, we must send a strong signal to our own party members and our own functionaries and our own appointees that whatever will be happening to the appointees of the previous government
will very soon be happening to our own appointees who engage in the same misconduct, and only then that the Ghanaians will be accountable for their stewardship when they were in power. It is not vengeance, it is not vindictiveness, but it is a call to deliver on our electoral promise. It is a call to deliver our manifesto commitment. Sir, yachi MPP for egum se omadi sikentia. NDC for moso munyina yie. Mo awso ya mama post no. Moso yebetema chemo. Mudi sika. We nkyere se yetata obi ana yetete obi ana se yehunohuno obi dabi. Ana nyese obi ye se ntini enso ebe yesa dabi. Na sada be ya Ghana sikadie bebrebe no eto betwantia. And you have comes a global ICM. Was in country, say, Muampesa Mukusuku, Akonya Hodema Mwate, Mumara Mumra Missia, the health and safety management, computer science and cyber security, general administration, human resource management, information technology, a Dawson. We walk a chance to see a medium E8 mini baby alcohol, almost brown by Joe. There's a free A1 copy E8 on Bejo, MVT and so actually, Akonya Homa, Umfie, a dunum in your brosa. Mature no kwanim ya bejo ye kobi anopa ye kobi anwumre ye kobi weekends entu yu mfiri manyi kuma se portrait about sepe kwantemponso ne omesrew bomadena na frem panimfo wa ahoma so 0244 764797 0244 764797 na ye tunwa ne adene a kire iwin empasua so western of assembly ye kan abusafo wo mokuro bi afre ho se yiwabra na assembly coffee or a 2 jachim say asuo de siw ensam so eguso no chese ekonko aye hu wo se abusua ene da video no so TV no so me dem ramebe na empani nam so ehu enkoda nam so ehu emro no kwakura de obeda akofa so sa atwiri na school for fa so o hwe awre ho ewrade yakopon Ghana no awen mpasua so Nadia bridge ana na se bia o ya se Nadia bridge no ase abuo we na Bale bridge ni bia na ensamso we dia se nua eno na ehu no na yo everybody yakopon na assemblyman na ka se enkwada BBC nso wi wo mbetwa bridge no makọ asuoja akọkyere nso hwe no na se nyame anyade na jigum se gum enkwada mbeda ko lawyer Ghana no everybody yakopon Western North hwe papa no hwe wo wapa o eso hwe atra ne sere we mami hwe de mami ne ye just wo tiamu na no wodi sisi na se wa hwe ye na patiri onano patiri wuram ba akom se ya edoko everybody yakopon asuo de siu no you abra me bo you abra chese nkwada wa chire a musua de mu betwa na yenti assemblyman honorable Kofi. Okay. My name is Kofi. I'm an assembly member of Yabra electoral area. I have about 9 communities under Yabra electoral area. In fact, now our problem is the correction of our bridge. Before that, our cocoa farms, our school children, we are all passing on the bridge. Almost 90% of our farms are behind the bridge. So in fact, it's very important for us. So when it collapses, the school children cannot come to school, the farmers cannot go to farm, and even the pleasure women, when they come to the building, even they can't cross. So in fact, they find it difficult to come. And this way to pass through, you have contact to Samra Boy, you have contact to Mape, to Erubo, Unia Madre, the Miabra, the Siano. In fact, so many communities. In fact, the Cocoa Board track conveying the sign of what? Making the cocoa, and because of that, the farmers cannot go. Even we are making the government Nazi, we are being behind the village, and the communities are there.
they can't cross their exams, they can't cross. Even the final year students, they can't come to school. So family court. So we need the help so that the children can cross and come to school. In fact, we have very good. Stephen Coffee, any attending can have before. Well, here I want to so krumo. On so akasa. Yentine na naso kan. Omo yan ma beble o ho ya manfo nso etumi ko ekodidwa esan ba. Enam se bleje ebu ye omuntumi nko omuntumi ma ye didwa wa dwom, ye didwa wa samla boy, ye didwa wa omape, ye didwa wa ko, ye didwa wa bansu, ye didwa wa jema. Utumi fa ha ekopie elibu ya simple way kra just a throwing stone. Into your sa aban sai na dan woma ye bleje yi se wa mana ye mwa na wanya ma ya enya na o how kase pa na odi ma yen nso impo enya nyiri yo afa na atọ ba mienu pe na nso ya du sei nso yi na itina se eto efi dwu ni mu ko dwura ni mu a enya ye ntumi fa ba biempo ma ne ye nti ye sra aban ekuafo titire ekuafo anko ekuafo ma ye no ba nyina ka nso na chi aduane a ye bedi kura ye nya omo wo kura yi mu sabi kura ye bi wo nso ya chi nso kura mo ba no kura mo nya school fo nyina wo hina oyi wabra eno nakura no we say we ho ho nso no do ntimi ntwa o na so kura fo na wo mu tietem kura kura nan wo mu de tap no we dey ehu ye kan breje ehu no we dey ehu pa ehu pa hwe nso dey gon galansuo on nso nani yo absafo ntu we yi wabra eno wo awin empasua so Western North Ghana asam no biru se nya Ghana abusia mame kanfo abotre clinic emamwe se yare no enye babia na akoya na ho atowo abotre clinic wo so wo ho papa wo mo kwa afofra friend say alternative medical center ni bia ya chese ye fa kwa afofra so na ya sa wo yare wo mo na akom ho a wo nsam mai ye miamia twetwe wo nan de sa na ho atom nti obi sisi atika na aye memeto ase twetwem a kohunu abotre clinic sisi yare waist pain hypertension pressure awo na ma diabetes ena ka ho wo akoma yare kohu wo mo afi yare a yato ni se eye chronic diseases a te se ye kwankro kohu wo mo stroke kohu wo mo kompo kohu wo mo afi bema untimi shapana ma no enwo bere wo mo untimi mo ma no to for sepsis kohunu wo mo watin se wo ho wo refi ade utiye o ya untimi na spinal cord yare biara mamodin abotre clinic sebra na omonhwe kuma se omo fanchene bra poku transport estate wa ankran La Paz ulu ani kire kwahye my highway no ho Taboro number 6 Tema branch so ne afienya Mataheko road ho yisiji honom bibia ni afre wo mo 0247 90 4473 ofra wo mo ebeje wo so abusuya de tie eno no yebekọ aman hodo so ensem Nigeria mano asoye ya ehwe bambo ho nsem so defense ministry no wo ma yesusuye bi e de ama oman ne sankebe ya amama ya ene Nigeria ebohye nyina no enka wo mo enye fence no ye afastuo yamfa nye jejeje wo mo ene aman no entem ndi yamfa ne say Nigeria ene Togo ebohye omne Nigeria ebohye omne Cameroon ebohye omne Benin ebohye eni omahye so nyina no wo meto fence wo na ira fa ho nyina ase ni sen wo mo che se be finhye dunse ni a Boko Haram for se omudwumadi ase eni sa enkramofokuo ye from se jihadist for no wo mo se ase no omuni ahoto na wo mahunu se wo mo free sa mama we so na eba enti ne wo free Togo na eba na bedu na fence no yato a wo be fa ifa uhuri yare ya chew saa ne ebe ye wo mo enti we ye defense ministry no so ye ode ama se wo magye tumo na wo maye fence wo no de onyankan se base ogitum na wo maye saa fence wo na ye ne abekọ honom be de ne Togo ehye so Nigeria ehye so Cameroon ehye so Benin ehye so nyina ye bekọ honom na ye video e de akyem no ye hunu se de fence wo no wo moto na fa na tete be ko se nie na tete be se nie no na medjere ho amenti ya se no lawyer pani wo mu ye ne se de wo ntimi obi ntimi huri aha enti ufuri ya ne achew ne ba ko ahuri no ofam be bi a wa wura maba
so owura mba say unim so yesei no abeka mu kwantena aso ne be wura mu aka ene be check me say checkpoint ho ndi be check me ne hu say na fie be say no beto awie eno so yasam fo yasam kuma o yo yasam ani abusafo yetu ya ne de ne a che Gaza mpapre so Israel and Palestinian for they say the UN for the abetu dwa tim say around sam ne amotesem pa wo mu ne say wo mhye ntokoya se no wo say enkwada se ko mu ko school empem ahensia aduosia 660,000 children entokoya ntomu ntimi ko school ntomu nyina ja school atitifie wo mu a ekompa di wo ma na ni ha pa mu say yes na yase nyina kwe asesem kotokuro do de no wo me empem ahenan aduoson 470,000 wo mu sori aje say wo mu haram say haram na wa mene ebi no pedo na so matu abose gongongongongo am obi man mu maduane adi wo munya wo so wo no mo ma ya tukofo akotena ba bie million ba ko ne chirepo enkron 1.9 million na se wo ma no de nipa be se wo ha chemu adu okron de wo munya akwa de damfichi wo ma awuo empem aduonu mienu ahankron aduonu nwotwe 52,928 na awuo to pa yenko an etubra ne wo ma prepra 119,846 the more den the munya den you for the two judges say wo mo sre Israel for madawroma ne ekro no the more ya den dodo atradwa fam pieto brem sempanfo nyina me wa meka bia atokro do the more ya den papa abusia ye befiro na fe yakọ UK ene America for ene ma hodo a ekoso ewo mo ntem no Donald Trump eba ye wasase ya eto ahodo wa peye musa ya eno no eniema efiri amama ahodo so eba America mamu ene watutumu enti ne se efiri Mexico ene eba ho watum wo hia se kura 25% ena manfo keka se wuduebo onko aba ye ya na ne wobetutumu de enko na wo gine wiase wo se me na mo keka sa kire me no ene de mo keka kura de mebu afumatum 50% wa wonti aseti jan eno kura de China for ko kan ye otuma mane duru 145% na UK so wo mo de still ekọ America pa na no me de to so nwotwe UK mpanifo ne America fo hia eno de na Donald Trump wo mo hyeda mo so se UK fo so ye beje wo mo sen na munima abakọ se be wo mo sen US fo no UK fo di wo mo so pen endi e ka se obi ye colonial masters a se de Ghana UK fo di so pen no sa na UK fo na di America fo so UK fo na di Canada fo so nti amama ya e ka brofo no wo nya UK fo na di wo mo so ohima kuro fo no na di wo mo so enti UK no wo mo nkwada ni America fo ana wo mo nkwada ni Canada fo sa na tie enna eba sa na obi ehunu se da bi se de Donald Trump o keken ene amama bi no ye sa na UK pa de wontimi fa na pele ne mafo enko honom na busia eti yenu se UK de ebe ye free kra enro ya o na obi ka che Lawson for say Lawson for said the amount for ni age say o UK de e bia sa 50% tariff no ebi nka omo no e ya ka wo mo ekoba ne sen ni aba ne sen Donald Trump say wo mo obi adin wo nyi twenyi ado bia wo se obi aye obi a UK so obi a ayese kwakwa nanse ya wone ne yere aso ekọ baabi ne bante kuma kọ baabi na yebisa we se wo de sen wo so ye fra me aso ya yebisa se ye fra me ntekuma yebisa kwakwa na se wo di ni sen wo se me de mu nyina nti ye wi aduane na momra me didi a na wo mama ye aduane na fra kromofo no ya o manya aduane no na o ma fra se mu nyina momra me didi o kwakwa na se mate wo mo se mu nyina me na o mo bo me di no na ono nkwa akọ no akodi na ne yere ne ma ekom ku wo mo sa na we ka wo se me nka se obi nka obi aka hom na se UK for entwa bia gi se July de to so nkron adu se July nya medu ye de se UK for tariff no wo mo de ne betu 50% ni bie ana yentum ni de yenim mpo lawyer pani o de akonko akonko se 9 July ene ebehunu ai ne masters no yo mo sa no ontonobo wo hunu ontonobo onu ar masters o onu so akata na ni UK for the US for so no mdi Canada for so nti colonial o yam colonial masters. That's right edania o teacher for no wo mo yes fa ni dia ma o teacher o mo yam nkwada sa
So, I say, oh, and so the Abano no lawyer. Young faster, Ama Abutre, Abutre Clinic, Abutre Clinic, Yariano Co, na Omua Wati, Omatom, then Crabata Dosso, Kumasen, or Fanchelebra, Poku Transport, Estate Wa, and Cry La Paz, Uduaniche, Kwashimine, Highways and also. Tabora number 6 Tema branch and so Afenya Mateko Road ECG what the obemi ya wonsa no nice na hwato wo number is 0247 90 4473 and 0249 16 49 77 nyame wo Herbal Clinic abusua mi ha mani emfidie pa wo mde begu ho no na doctors na pin ukoto Dr. Richmond ene abusuafo na wo de abotre na beje so na yare ne ba bi ehye biara me sei Humbato, woman say yari bia syphilis ni gono, UTI non fibro non diabetes ni asthma, low sperm count be mountain chapana wabano monitor for sexes. E wabo wasa kuhu sasaburo ni yari. Missy go kuma say so magazine. Takwa Junction or Japan House. Ena obwase mango ase road. No ano frɛ omo 0249 16 27 82. And global ICM for service of young country, Murana Musia, the Water, Quenya, Hodemamo, Sukun, Omukobi, free Jorakopin Fiada, Omukobi, and Numere, Omukobi weekends, into new film. Kumasi Airport and Barton no more. Bibi Abesoku, be able to Messia, A1 copy E8, Akonya Homo, number 0244 764797. Suffer a question can say, yeah, Yadebia the crew be a few upon Pebisu na Asabre. Na obemo duru na hwato kama se da bi eba ho dawuro no wa kwa abefa yehye we feel kake na yenko breman ebe Pentecost auditorium of 0248 672271 anyumre yasamfo ene epaw ahe nana abrampa ene samfo abedi kire 60 kakraba eshan eka aboafo ne ho breto ene asonaba eso boa yen the woman lender ahofe lender Obanya for Linda, Koko Moronyo Linda, one so Ebwayen, and now Oma Aka technical team no so Ebwayen. Yensua Yabesum ye, lawyer and a client. Midin the Oduefour na Asabre pina mine, Nana pink crahine chiame, many client no, many lawyer penny. Oh, Mosonfo, Akonoba, Opokunya, Konanim, Nana Osebunsu, Nasebunsu, F-Line, Paris, Pub. Yes, was what BM, woman, what BM who 6.3. Okay, who named BM Kuha, yes, what be a good, no way who. And you ever must say, you call, yes, my brother, yes.